దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. టుడే టాపిక్ ఇస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ప్లాంట్ వరల్డ్. యాజ్ పర్ సిలబస్ నేను టాపిక్ వైజ్ బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. మనకి టైం అంత లేదు కాబట్టి, కంటెంట్ మొత్తం అలా చదివే అంత టైం లేదు కాబట్టి సిలబస్ ప్రకారం బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ పార్ట్, ప్లాంట్ వరల్డ్. దీనికన్నా ముందు లివింగ్ వరల్డ్ సెకండ్ పార్ట్ అనేది చేశాను. బోత్ పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 రెండింటికి పనికొస్తుంది. సైన్స్ వాళ్ళు బోత్ పేపర్ 1 పేపర్ 2కి ఈ బిట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, wild plants have the following characters. Is it A, thorns are present, or B, they can thrive in water-logged soils, or C, they are resistant to drought conditions, or D, all the above? Which is the correct answer? First question. Wild plants have the following characters. Is it A, thorns are present, or B, they can thrive in water logged soils, or C, they are resistant to drought conditions, or D, all the above? They are they are asking about wild plants. Wild plants, what are the wild plants having a following characters? Yes, A is right. Their thorns are present. And B, they can thrive in water-logged soils also. C, they are resistant to drought conditions also. ఏంటంటే these wild plants, they are resistant to drought conditions also. D, all the above. This is the answer, right? All the above. These three options are correct. These three characters are having in the wild plants. Wild plants are having all these three characters. So answer will be a D, all the above. Rice belongs to the genus, which is it A, Oryza, or B, it's a sativa, or C, it's a indica, or D, it's a japonica? Which is the correct answer? Yeah, they are asking about genus. Genus is different from species also. So ఇక్కడ మనకి genus and species కూడా ఇచ్చారు. Which is the correct answer, friends? Genus అంటే it's a Oryza అని. Answer will be a rice belongs to the genus. They are asking about genus means it will be a answer వచ్చేసరికి మనకి Oryza. Genus ని Oryza అంటాం. If they are asking about species అంటే the rice belongs to this species అని మనకి ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ జీనస్ ప్లేస్లో మనకి స్పీషీస్ అని క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇట్ విల్ బి సెటైవా అని వస్తుంది. దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ జీనస్, సో ఆన్సర్ విల్ బి ఒరైజా. The most common technique used for improving crop is it's a watering, or B, it's a weeding, or C, it's a hybridization, it's a D, ploughing. Ploughing, which is the correct answer? Its answer is they are asking about improving crops. Most common technique we are using nowadays, it's a hybridization. This will be a right answer. Hybridization means hybridization is nothing but a crossing between two dissimilar, it may be plants or animals, is called a hybridization technique kada. They will cross between two dissimilar plants, not a similar, two dissimilar, it may be a plants or animals, it's called a hybridization technique. Answer will be hybridization. In germ plasma collections, A, seeds are collected, or B, flowers are collected, or C, plants are collected, or D, leaves are collected? What is the answer? Yeah, asking about a germ plasma collection. First we should know what is germ plasma. What is germ plasma? It's a collection of a plants. Germ plasma, it's a collection of a seeds. Germ plasma is nothing but it's a collections of a seeds are collected.
దాన్ని germ plasma అంటారు. Seeds are collected in this method. And this germ plasma, it is also a oldest plant breeding method. It is a oldest method. Germ plasma is also a oldest method. It's a seeds collecting seeds are collected in this method. Next one. One of the ancient method of crop improvement is, they are asking about ancient method of crop. First question careful ga chudali. They are asking about the ancient method of crop improvement. Is it A, mass selection, or it's a B, it's a pedigree method, or C, hybridization, or D, none? Which is the correct answer? Its answer is mass selection. This is the oldest, this is the ancient method of crop improvement. Mass selection. This is the right answer. Mass selection is the ancient method of cropping. Next one. Pure breed is obtained in this selection. Pure breed. They are saying about a pure breed is obtained in this selection. Is it A, mass selection, or B, it's a clonal selection, or C, it's a pedigree method, or D, all? Which is the correct answer? They are asking about pure breed. So this pedigree method is the, it's a pure breed is obtained by this method. Pure breed is obtained by this method. This is a pedigree method is a genetic improvement of this is a self pollinated species. Pedigree method is a, it's a genetic improvement of self pollinated species. This is a this is also a superior genotype selection method. Seeds are useful for one season only in this selection. Only for one season they are saying. Based on this selection, is it A, mass selection, or B, it's a pedigree method, or C, it's a clonal selection, or D, hybridization? Which is the correct answer? They are saying one season, only one season. Answer will be a hybridization. For hybridization, seeds are useful for one season only in this selection. Right. ఇంకా క్లోనల్ సెలెక్షన్ అంటే చెప్పాం కదా ఇందాక. క్లోనల్ సెలెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఇంప్రూవింగ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. క్లోనల్ సెలెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద one of the method improving vegetative propagation, and pedigree method. And pedigree method is, this is a, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, it is a genetic improvement of a self pollinated species. This is a pedigree method. And mass selection ఇందాక నేను చెప్పాము కదా, mass selection is nothing but this is the one of the oldest ancient method of crop improvement. Right. Hybridization తెలుసు కదా, hybridization is nothing but crossing or interbreeding between two dissimilar plants or animals. It's called a hybridization method. Plants produce carbohydrates in this presence of, is it A, light, or B, it's a water, or C, carbon dioxide, D, all the above? Which is the correct answer? Its answer is all the above. Kada? They produce the carbohydrates in the presence of a, like sunlight, sunlight, water, sunlight, carbon dioxide. All these are required to form a photosynthesis. To form a photosynthesis, it required all this, all light, water, carbon dioxide, all the above. Answer is all the above. Plant produce carbohydrates in the presence of all this, light, water, carbohydrates in the presence of light, water, carbon dioxide, all the above. Answer will be.
నెక్స్ట్ జీ మేజ్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఫర్ ఇస్ ఇట్ ఏ రైస్ గా లేకపోతే బి ప్యాడీకి ఇచ్చారా లేకపోతే ఇట్స్ అ మేజ్ ఆర్ డి జోవార్ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ they gave its answer will be maize. మేజ్ మేజ్ని ఇంకేమంటాం మేజ్ హ్యావింగ్ అన్ ద నేమ్ దాన్ని ఏమంటాం కార్న్ కూడా అంటాం. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ మేజ్. Which of the following is a pulse crop? They are asking about a pulse crop. Is it A neem or it's a B red gram or C banana or D apple? Which is the correct answer? They are asking about pulse crop. So answer will be a red gram. It is a pulse. This apple, banana, these are not a pulse crop. Pulse crop which is a pulse. It's a red gram. Banana, apple ఇవి వచ్చేసరికి ఫ్రూట్స్ కదా. Next, fossil fuels or is it A coal, is it B petroleum or C it's a both or D none? Which is the correct answer? First, fossil అంటే ఏంటి? Fossil అంటే తెలుసు కదా. It's a fossil are nothing but uh, it's a fossil are made from a decomposing plants or animals. కదా వాటిని ఏమంటారంటే fossils. These fossils found in earth. We found fossils mainly found in the earth crust. Fossil fuels are both coal and petrol. Both. Next, ploughing helps to. Is it A distribution of nutrients or B it's a remove microorganisms or C identify weed or D A and B? What is the ploughing helps? Answer is it's a distribution of nutrients and it will be a remove microorganisms. Ante not a identifying weed kado. It will be both A and B. Pluffing అంటే ఏం చేస్తారు? Pluffing means nothing but the process of losing soil కదా. Pluff చేస్తుంటారు. Process of losing soil. These both A and B are right answer. Sprinkler system of irrigation is more useful in A cooling the crop or B it's a controlled water supply or C sandy soils or D all the above. This irrigation is more useful in which? It's a cooling crop. Answer into its answer is all the above. This sprinkle system of irrigation is more useful in కూలింగ్ ద క్రాప్ అండ్ కంట్రోల్డ్ వాటర్ సప్లై. ఏంటంటే మనకి వాటర్ కూడా వేస్టేజ్ అనేది కూడా ఉండదు. స్ప్రింకిల్ అవుతుంటాయి కదా వాటర్ క్రాప్ని కూడా ఇలా స్ప్రింకిల్ అవుతుంటాయి కదా కూల్ చేస్తుంటుంది. అండ్ శాండీ సాయిల్స్ కూడా. ఇట్స్ ఆల్ ది అబోవ్. దిస్ విల్ బి ఎ రైట్ ఆన్సర్. One of the following is a natural manure. Which is a natural manure? Is it A green manure or B it's a garden manure or C compost or D all? Which is the correct answer? They are asking about natural manures. అంటే గ్రీన్ మాన్యూర్ వస్తుంది, గార్డెన్ మాన్యూర్స్లో వస్తుంది అండ్ కంపోస్ట్. ఆల్ దీస్ ఆల్ ఆర్ న్యాచురల్ మాన్యూర్స్. ఇవి న్యాచురల్ కదా, కెమికల్సా? న్యాచురల్ కదా. దీస్ ఆర్ all are natural manures. Weeds compete with the crop plants for ఏంటి వీడ్స్ ఉంటాయి కదా, పిచ్చి చెట్లు పిచ్చి మొక్కలు ఉంటాయి కదా, దే కంపీట్ విత్ క్రాప్స్. మన క్రాప్స్ వేస్తాం కదా వాటితో కాంపిటీషన్స్ వాటికి ఉంటాయి. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాం స్కూల్లో, మన ఫ్రెండ్స్ మనం మంచిగా ఒకవేళ శాండ్విచ్ అలా తెచ్చుకుంటే మా ఫ్రెండ్ కాంపిటీషన్ చేస్తుంటారు, నాకు కూడా ఇవ్వరా అని, నాకు కూడా కొంచెం అలా కాంపిటీషన్ చేస్తుంటారు కదా. అలా వీడ్స్ ప్లాంట్స్ ఏంటి క్రాప్ ప్లాంట్స్తో కాంపిట్ చేస్తుంటాయి కదా. సో ఇందులో ఇట్స్ అ వాటరా, బి స్పేస్లోనా, సి న్యూట్రియంట్స్ కోసమా, డి ఆల్ ది అబౌవ్? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డి ఆల్. వాటర్ కోసం, స్పేస్ కోసం, న్యూట్రియంట్స్ కోసం అన్నిటి కోసం కంపీట్ చేస్తుంటుంది వీడ్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి. Essential nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium are supplied
through the application of, is it A, chemical manures, or B, it's a raw material, or C, it's a salt compounds, or D, none? Which is the correct answer? Essential nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium are supplied through the application of, these all are chemical manures kada. These all are chemical manures. This will be a right answer. Next, shape of the pluff is it A T shape లో ఉంటుందా, is it B C shape లో ఉంటుందా, is it C V shape లో ఉంటుందా, it's a D, it's a L shape, which is the correct answer? Answer will be a pluff is in, it's a T shape కదా. ప్లఫ్ ఎలా ఉంటుంది చూసే ఉంటారు కదా, it will be in T shape. The number of furrows made by tractor, is it A 3 to 5 furrows ఉంటాయో, it's a B 1 to 2 ఉంటుందా, is it C 10 to 15 furrows ఉంటాయో, D 20 to 25 ఉంటుందా? ఎన్ని ఫరోస్ ఉంటాయి మనకి? ఫరోస్ అంటే తెలుసు కదా, ఫరోస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్ని ఫరోస్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటారు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ, it's a 3 to 5 furrows will be there in a tractor. This will be a right answer. Furrows means they are used for planting seeds or for irrigation purpose, right? What is another name for herbicides? Is it A fungicides, or B insecticides, or C it's a weedicide, or D it's a DDT? Which is the correct answer? They are asking another name for herbicides. Means it will be weedicide. Weedicide will be a answer. Means these all are pesticides only. That's fungicides, insecticides, DDT, all are pesticides only. But another name for herbicides అంటే fungicide కూడా వస్తుంది, insecticide కూడా వస్తుంది. But weedicides, these are pesticides specially for killing weeds. Specially for killing weeds. So the answer will be weedicide. Throwing the seeds at random is called, they will throw the seeds at random is called, is it A broadcasting, or B it's a transplantation, or C seed drill, or D sprinkler? Which is the correct answer? Answer is a broadcasting kada. The seeds are thrown in a random, it called a broadcasting. Nothing but we scatter seeds. Seeds ni scatter chestam by hand or by mechanically or by hand మనం సీడ్స్ అనేది స్క్రాచ్ చేస్తాం. సో ఇది ఆన్సర్ విల్ బి ఏ బ్రాడ్కాస్టింగ్. Germination percentage of seeds can be tested by keeping the seeds in the water for 24 days లేకపోతే for 24 సెకండ్స్లో తెలుస్తుందా మనకి, ఇట్స్ 24 మినిట్స్లో తెలుస్తుందా, ఇస్ ఇట్ 24 hours? జర్మినేషన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ కెన్ బి టెస్టెడ్. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? 24 సెకండ్స్లో అవ్వదు. ఇస్ ఇట్ 24 మినిట్స్లో కూడా ఇట్ కెనాట్ బి టెస్టెడ్. అండ్ 24 days, no, its answer will be a 24 hours can be taken, can be tested by keeping the seeds in water for 24 hours. This will be a right answer. Next, viral and bacterial disease can be controlled by, is it A change in the height of the crop, is it plucking the weeds, or C it's a destruction of vectors, or D seeds treated with water? Which is the correct answer? Disease viral and bacterial disease can be controlled అంట. ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం? ఏం చేద్దాం? హైట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ చేంజ్ చేస్తే అవుతుందా? నో. వీడ్స్ని ప్లక్ చేసేస్తే అయిపోతుందా? డిసీజ్ కానీ కంట్రోల్ వస్తుందా? రాదు కదా. అండ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, సీడ్స్ని ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్, సీడ్స్ని మనం వాటర్తో ట్రీట్ చేస్తే అయిపోతుందా? కాదు కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి ఏ destruction of vector. If we destroy a vectors, it can be controlled. Viral and bacterial diseases, right? Next, xanthomonas oryza causes disease in dash. A coconut, or B grape vine, or C it's a paddy, or D citrus? Which is the correct answer?
Xanthomonas oryza causes disease in తెలుసు కదా oryza is nothing but a paddy కదా paddy అంటే కదా రైస్ కదా this is the right answer paddy. Fruits drop off they are saying fruits drop anta before they grow fully in the disease in this disease ఏంటి బిఫోర్ దే గ్రో దే విల్ డ్రాప్ అంట ఇన్ దిస్ డిసీజ్ ఏ డిసీజ్ వల్ల ఇస్ ఇట్ ఏ సిట్రస్ క్యాంకర్ వలన ఇస్ ఇట్ బి ఇట్స్ క్రాకీ వీన్ వైరస్ వలన ఇస్ ఇట్ సి మొజాక్ వైరస్ డిసీజ్ వలన ఇట్స్ డి ఇట్స్ డౌనీ మైల్డ్ డ్యూ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ డిసీజ్ వల్ల ఫ్రూట్ విల్ డ్రాప్ before they grow its answer is mosaic virus disease. In this disease fruit will drop before they grow. These insects make a small hole in the leaves and the flowers and their head. They make a hole in leaves lo hole chestayi and flowers and their head also. Is it a mosaic insects or B it's a citrus insects or C it's a archid insects or it's a D aphids. Aphids, which is the correct answer? Its answer is they make a small hole in leaves and flowers. This is the aphids. Aphids is the right answer. Right. Viruses depend for their transmission from one host to the other on is it A host, it's a B vector, it's a C, it's a vectors or D none, which is the correct answer. It's a virus depend for their transmission from one host to other by their by vectors. Kada. Transmission from one host to other on vectors. This is the right answer. Viral disease on citrus crop. Is it a viral disease on a citrus crop? Is it it's a trizeta or B it's a mosaic or D it's a yellow cocky vein or D all. Viral disease on citrus crop anta trizeta na mosaic na leppe yellow cocky vein all, which is the correct answer? Its answer is all. Viral disease on citrus crops causes on all trizeta and mosaic and yellow cocky bean. All is the answer. Citrus crop మీద ఈ డిసీజ్ అనేవి వైరల్ డిసీజ్ అనేవి ఉంటాయి. All the above. Coconut wilt is caused by is it A bacteria వలన it's a B virus వలన C fungi na it's a D all, which is the correct answer? Coconut wilt is caused by it's a viral disease. It's a by caused by it's a virus. It's caused by a virus. In the low coconut law, wilt is caused by it's a virus. Next one, Xanthomonas citri is the it is the it's a bacteria now. It's a B virus or C fungi or D all, which is the correct answer? Xanthomonas tells kada it's a gram negative. Xanthomonas citri is a gram negative rod-shaped bacteria. It's a rod-shaped bacteria kada. Xanthomonas citri is a gram negative rod-shaped bacteria. ఒకవేళ మనకి Xanthomonas citri is a which bacteria is it gram positive or gram negative అడిగితే it will be a gram negative. ఎలా ఉంటుందంటే it will be a rod shaped bacteria, right? It's a rod shaped bacteria. Next, Kezaita is a it's a root parasite or B it's a stem parasite or C both or D autotroph, which is the correct answer? Kezaita is a it's a stem parasite. Answer will be Kezaita is a stem parasite. Next one. Citrus fruits contain large amount of which vitamin? Citrus fruit contain large amount of vitamin D ఉంటుందా అందులో విటమిన్ సి ఉంటుందా విటమిన్ ఏ ఉంటుందా విటమిన్ బి ఉంటుందా? ఇట్స్ ఆన్సర్స్ విటమిన్ సి ఉంటుంది. సిట్రస్ ఫ్రూట్లో విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ లెమన్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కదా. Cheapest natural resource for vitamin C, is it A coconut
లేకపోతే బి గ్రేప్స్, సి సిట్రస్, డి మ్యాంగో. చిపెస్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఏంటి? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ సిట్రస్ కదా. విటమిన్ సి చీపెస్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఏంటి? విటమిన్ సి అనేది. ఇట్స్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్. అంటే లెమన్ కూడా కదా, ఇట్స్ సిట్రస్. నెక్స్ట్ ట్రెజైటా. Trichyta disease is caused by it's a virus or B bacteria or C it's a protozoan parasite or D insect. Trichyta means it's a citrus trichyta disease. Citrus trichyta disease is caused by virus. Citrus trichyta disease is caused by trichyta అని అడిగారు, బట్ ఇట్స్ citrus trichyta disease is caused by a virus. Virus వల్ల it caused by a virus. Name of the plant on which Trichyta disease is seen. Is it on mango tree or is it in B coconut tree or C it's a grapes tree or D citrus plants? Which is the correct answer? దేని మీద చూస్తాం? Trichyta disease is seen in. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, Trichyta disease is it a citrus అని. Trichyta disease can be seen in a citrus only. This will be a right answer. Name of the disease caused by Xanthomonas. Is it A. Trichyta or B. Mosaic or C. Yellow cockyween or D. Citrus canker? The disease caused by Xanthomonas means it's a citrus canker. The disease caused by Xanthomonas on citrus canker. Name of the plant in which mosaic is seen. Is it A citrus or B grapes lona, C coconut lona, D mango? Which is the correct answer? Yellow cockweens. Name the plant in which mosaic is seen. They are saying mosaic. There is mosaic seen in a citrus. Mosaic virus is seen in a citrus. Name of the plant in which yellow cockyween is seen. Yellow cockyween అనేది మనం డిసీజ్ దేని మీద చూస్తాం? ఇట్స్ అ మ్యాంగో ట్రీ, మ్యాంగో ప్లాంట్స్లో ట్రీనో, లేకపోతే బి గ్రేప్స్లోనా, ఇట్స్ లేకపోతే సి సిట్రస్ ప్లాంట్స్లోనా, డి కోకోనట్ ట్రీనా? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి? ఇట్స్ cockyween. Yellow cockyween disease it can be seen in citrus plants. This will be a right answer. ఇవి డిసీజ్ ఇవన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే కొన్ని అంటే నాకు సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి నాకు పెద్దగా స్క్రీన్ ఉంది. మీకు అదే ఫోన్లో అప్లోడ్ చేసేసరికి అవి చాలా చిన్నగా వర్డ్స్ అనేది లెటర్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో జూమ్ చేశాను. చాలా మటుకు కొన్ని వీడియోస్లో లెటర్స్ అనేవి కూడా కనిపించట్లేదు. సో సారీ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ విచ్ ఇట్స్ డౌనీ mildew is seen. Is it A mango na, లేకపోతే B coconut or C citrus or D grapes? Which downy mildew is seen? Downy mildew is seen in a grapes. Downy mildew is seen in a grapes. Grapes plants లో చూస్తాము. నెక్స్ట్ నేమ్ ద plant in which wine girdle, it's girdle, wine's girdle betel is seen. Is it A grape or B coconut or C citrus or D papaya? Wine girdle betel is seen. It's a girdle betel is seen. Girdle. It's a girdle. Girdle betel is seen. Beetle is seen. Its answer is grapes లో. ఎక్కడ చూస్తామంటే మనం గ్రేప్స్ లో చూస్తాం. వైన్ girdle beetle is seen in grapes. Next, name of the plant in which rhinoceros beetle is seen. Is it A citrus or B coconut or C grapes or D mango? Which is the correct answer? ఇందులో చూస్తామంటే rhinoceros beetles are seen in a coconut tree లో చూస్తాం. rhinoceros beetle అనేది we can see in a coconut.
coconut tree. The mark which the farmers ఇక్కడ మనకి బ్లర్గా ఉంది, విచ్ ద ఫార్మర్స్ హ్యావ్ టు సీ వైల్ హీ బై పెస్టిసైడ్స్. మనకి ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ బై చేస్తుంటారు కదా, అప్పుడు ఏం చూస్తారు, ఏం మార్క్ చూస్తారు? ఇజ్ ఇట్ ఐసిఐ ఆర్ బి ఇట్స్ ఐఎన్ఐ చూస్తారా, సిఐడిఐ చూస్తారా, డిఐఎస్ఐ మార్క్ చూస్తారు? ఏ చూస్తారు? ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ కొన్నప్పుడు దే విల్ సీ ఏ